സ്റ്റെയിൻബറോ കണ്ടിട്ട് കുറേ ആയല്ലോ. എവിടെ എവിടെ കാണാനില്ലല്ലോ സ്റ്റെയിനും. ഫുഡ് കഴിച്ചാ? ഫസ്റ്റ് അടിച്ചു. ഫസ്റ്റ് എന്തിൽ? ലെവൽ ലെവൽ ലെവല ലെ 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 ലെവൽ ലെവല നടത്ത അത് നടത്തലയോ കുറേയായ എന്താ പറഞ്ഞ ഒന്നും മനസ്സിലായില്ല. ബേസിക്കലി ഒന്നും മനസ്സിലായില്ല. ടൂർണമെൻറ്റ് കുറേ ആടാ. ഇപ്പം ആളില്ലടാ, ആരുമില്ല. ഞാൻ 2 ആഴ്ച ലൈവ് ഇട്ടിട്ട് പനിയായിട്ട്. ഇപ്പോൾ ആരുമില്ല ലൈവിൽ. പണ്ടത്തെ പോലെ ക്യുക്ക് ടൂർണമെൻറ്റിന് ആളില്ല. ഇപ്പോൾ ആളേ ഇല്ല. 2 ആഴ്ച പനിയായിരുന്നു. ഒന്ന് സെറ്റാവട്ടെ, എല്ലാവരും ഒന്ന് തിരിച്ചു വരട്ടെ, എന്നിട്ട് നടത്താം. ഇപ്പോൾ കറൻറ്റ്ലി ആരുമില്ലടാ, ആരുമില്ല. 1 2 3 ആൾ വന്ന് പൊസിഷൻ ടോക്കൺ സ്കിൽ ടോക്കൺ അടിച്ചാൽ മതി. ഡിവിഷൻ 1 അടിച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഇനി ഒരു കളിയും കൂടെ കളിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. റെലഗേഷൻ ടു ഡിവിഷൻ 2 ഇപ്രാവശ്യം ഭയങ്കര ഡ്രോ ആയിരുന്നു. അതങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട്, ഭയങ്കര ഡ്രോ ആയതുകൊണ്ട്. ലെവൽ 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 പ്ലെയേഴ്സ് ആൻഡ് ക്രിയേറ്റീവ് പ്ലേ മേക്കർ ലയണൽ മെസ്സി. ഈ മെസ്സി ക്രിയേറ്റീവ് പ്ലേ മേക്കർ ബ്ലിറ്റ്സ് അല്ല, സൺ ഓഫ് കോഡ്. വാട്ട് ദ ഫക്ക് ഇസ് ദ സൺ ഓഫ് കോഡ്? നോട്ട് 5 കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഹോൾ പ്ലെയർ കോൾ പോച്ചർ ലെവൽ ക്യാൻറ്റനിന് മാറ്റാം. വറേസിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല, PMFൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. ക്രൈഫ്, ചിയേസ്, സണ്ണ്, ആങ്കർമാൻ, ഓർക്കസ്ട്രേറ്റർ വേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്രൈഫ് കളിക്കട്ടെ. കാമാവിങ്ക ആരുമില്ലേ?
ലെവൽ ലെവൽ ലെവൽ. ലെവൽ 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 ശരാ പണിയാവും. 210 38,920 റാങ്ക്. എൻ്റെ ചെങ്ങ F2P വിഷയമാണല്ലേ. ആ വിഷയമാണ്. ലെവൽ ലെവൽ ലെവൽ. ഞാൻ ചെങ്ങ F2P പ്ലെയർ 38,000 റാങ്ക് എന്നതിന് പറഞ്ഞ ഭയങ്കര. ദിസ് ഗൈ ഈസ് ഗുഡ് ബ്രോ. ലെവൽ 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 അസ്സലാമു അലൈക്കും. വലൈക്കും സ്ലാം. ഫുഡ് കഴിച്ചടാ ചെക്കൻ്റെ. എടാ ഇവൻ 38,000 റാങ്ക് ഇങ്ങടാ. ഇവന് 38,000 റാങ്ക് പ്യുവർ F2P സ്ക്വാഡ്. എങ്ങനെ ഈ F2P സ്ക്വാഡെല്ലാം വെച്ചിട്ട് 38,000 എത്തുന്നു? അതാ ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നു. ഞാൻ കഴിച്ചടാ. ആലോചിച്ച് നോക്കി, ആ സ്ക്വാഡെല്ലാം വെച്ചിട്ടാണ് 38,000 റാങ്കിങ് ഒക്കെ. ചെങ്ക ഒപ്പോണൻ്റ് വിഷയമാണ്. അപ്പോൾ എടാ രാവിലെ എനിക്ക് 5,000 കിട്ടിയിട്ടാ. 5,000 ഒരു പ്ലെയർ രാവിലെ കളിക്കുമ്പോൾ 5,400 എത്രയോ റാങ്ക്. കളി ജയിച്ചിന് 2-1. പക്ഷേ 5,000 റാങ്ക് വന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര. എന്നിട്ട് കുറേ കളി തോറ്റ്. എന്നിട്ട് 2 ലക്ഷം 3 ലക്ഷം വരുന്ന പ്ലേയേഴ്സിനെപ്പുറം തോറ്റ്. സ്പെഷ്യലൊന്നും ഇല്ലടാ. എന്ന സ്പെഷ്യൽ പരിപ്പ് കറി ഉണ്ടോ? പരിപ്പ് കറി ഉണ്ട്, വേറെ ഒന്നും. Peter, the closest thing to goalkeeping perfection is this guy, Manuel Neuer. We all know about his abilities with the ball, but I want to keep an eye on his leadership. Such a vocal God, presence who accepts hi God bro, welcome to stream. from his defense and of course himself. ഇവൻ്റെ കളി കണ്ടിട്ട് ഇവൻ പ്രൊഫഷണൽ കളി തന്നെയാണ്. രക്ഷയില്ലാത്ത കളി തന്നെയായിരുന്നു. എന്താ കളിച്ചു കൂട്ടുന്നത് അവിടുന്ന്? ഗോഡ് ബ്രോ വെൽക്കം. ബിരിയാണി വെക്ക്. എടാ കുക്കിംഗ് ഒന്നും പറ്റൂല, PG അല്ലേ. PGയിൽ എന്ത് കുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും?
ഞാൻ പറ്റണ ചെങ്ങ പ്രൊഫഷണൽ കളിയുടെ അവൻ. ചെക്കൻ പ്രൊഫഷണൽ കളി തന്നെ. So a breakthrough already. It's good pressing, squeezing the play. Mahrez making good progress on the right-hand side. Laid out to the left flank. Mbappe on a charge down the left. Now it's Isak. ഇവൻ F2P ആണ്. ഇവൻ്റെ കളി നോക്കണ നീ. Leaves it in a good position here. Well, I wouldn't quite advise they should resort to risk-taking at this stage. There's plenty of time left yet. Passing is crisp and sharp. Vids. That is a little undercooked. Cheers up. And he was quick to react. Mahrez carries the ball down the right. Lovely pass, but can he get there? Isak gets into a good position. And this is Mahrez. And Mahrez! He almost caught everyone out there the way he just eked out the room to get the shot in. Lampard. Maldini. And it's Van Dijk. Furness. And here's Chiesa. Lam looking to run onto it. When it's done like that, defenders... ലാമിൻ്റെ ക്രോസ് ഒപ്പം പുറത്തേക്കാണ്. ഇതുവരെ ലാമിൻ്റെ ഒരു നല്ല ക്രോസ് കിട്ടിയില്ല. Kante kept aware, and it is reclaimed easily. Mbappe has created one goal already. Over to the left. Now it's Mbappe. He's found a way through. Okay, being behind at the break isn't ideal, but there's plenty of time to reply. Good defending, albeit from an unexpected source. Well, it's not a surprise to see that these days, all part of a forward's duties. Distributed tidily. Engages and forces him off the ball. കളിക്കാനേ പറ്റുന്നില്ലടാ. കളിക്കാനേ യാമിൻ ഷാസ എന്നെ ഓർമ്മയുണ്ടല്ലേ. Well, for me, Peter, things never really got going, but at least this will be a good time to reflect and regroup. I can see a few changes coming, because whatever they've been doing, it just hasn't gelled. മെസ്സിനൊക്കെ മാറ്റണം. മെസ്സിനെ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നില്ല. Whistle goes, and we start the second half. Bragantino can really do with some bigger names standing up here. At times they didn't even look as if they knew what they were doing. Mahrez tries to pass it through. Whatever happens, that's the kind of movement which raises hope. Lampard, and the counter is on. Vids. Borussia Dortmund clearly are trying to establish themselves as a team that likes to retain the ball, Peter. It's a good watch, Jim, isn't it? Well, it is, and it's always a pleasure for me to see a team move the ball in silky fashion like this. But you know what's coming next, Peter. It has to be with a mean cutting edge. ഫക്ക്. It'll be a throw-in. And he's managed to gift it back.
What are you thinking? Well, considering they're only one down, they're closer to conceding a second than scoring a leveller. Cruyff. They need to play this quicker in transitions like this. Cute ball now. How can he reach it? And his shot, surely! Fuck bro, fuck. They have come roaring back. Well, it looks like we have ourselves a real game here now, Peter. They've been rewarded for their courage, for their attitude, for their application, and now they'll want another. No space, no problem. You just cannot stop him. Well, he had to deal with an awful lot of unwanted attention, but his tenacity won the day. Watch this every week, Peter. This is exactly what you want from a big game. Mahrez. Looking for options for movement. താങ്ക് യു ഓഫ് സൈഡ്. സോണിഷ് ബ്രോ വെൽക്കം ടു സ്ട്രീം. Well, there's no doubt that they want to ഇന്നലത്തെ ഫുഡൊക്കെ പറയടാ, ഇന്നെ അറിയാടാ. the energy and dynamism. സോണിഷ് ബ്രോ വെൽക്കം ടു സ്ട്രീം. യാമിൻ ബ്രോ വെൽക്കം ഇടാ, ലൈക്ക് ചെയ്യുക. Knocks it into space. He has found the way through. And it's Mahrez. Vitz. Oh, shooting chance! Oh, it's fallen loose again. താങ്ക് യു. And that is doing no harm at all. പുറത്തടിച്ചതിന് നന്ദി. എൻ്റെ ചെങ്ങ അതല്ലേ എന്താ Closure in the end. കിട്ട ഇൻസ്റ്റയിൽ ലിങ്ക് ഇട്. എടാ നീ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാ. നീലിന് ആദ്യം ബാക്ക് അടിക്കൽ പണിയാ. ആരുമില്ല, യാമിൻ മാത്രമേ ഇല്ലൂ. ലൈക്ക് അടിക്കുന്നില്ല ആരും. 5 വാച്ചിങ് 2 ലൈക്കും ഇല്ലേ. ഒരു ഗോളും കൂടി എങ്ങനെ അടിക്കാൻ പറ്റുമോ നോക്കട്ടെ. So, time for changes on both sides, actually. Still anyone's game, this. One moment can decide it. It's a very open game and an exciting watch. There are no signs of nerves or caginess from either team. This pitch is go-for-it territory right now. White. Gets into some space. He slings, he gets big. It's another shot. അടിക്കാൻ വിടല്ലടാ, എന്തടാ. എന്തടാ. Capitalize on the keeper's misfortune. Listen, he would have been advised to do that as a kid, and it's obviously etched in his mind now. Well, it's an inspired substitution. Terrific move by the boss. That's just as the manager would have seen it, an impact sub. എൻ്റെ ചെങ്ങ ലാസ്റ്റ് ഗോൾ വാങ്ങി. Well, that was intense. An enjoyable contest that either could easily have won. Ultimately decided by just the odd goal. ലിങ്ക് ഇട്ട താങ്ക്സ് ബ്രോ. എടാ അവസാനം ഗോൾ വാങ്ങി തോറ്റണം. ആയി റെലഗേഷനായി. ജെസ്സി ഹായ് ബ്രോ വെൽക്കം ടു സ്ട്രീം. എടാ കളി ഡ്രോ പിടിക്കാടാ, സുഖമായിട്ട് ഡ്രോ പിടിക്കാ കളി. ഒരു സീനും ഇല്ല ആ കളി. വെറുതെ തോൽവി വാങ്ങി. ഇനിയിപ്പോൾ എത്ര പോയിൻ്റ് വേണം? 78, 22 പോയിൻ്റ്. 2 കളി ജയിക്കണേ. എന്ത് കഷ്ടം. ഫ്രണ്ട്ലി എടാ റാങ്കാണ്. ഞാനൊന്ന് 900 പുഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ നോക്കിയാൽ. ഇനി 2 കളി ജയിച്ചാൽ ഡിവിഷൻ കയറും. ഒരവസ്ഥ നോക്കിയാൽ എൻ്റെ ഡ്രോയായ കളിയാ. ഫോർ 2-1-3. ആരെങ്കിലും വരെ നോക്കാം. ലിങ്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻസ്റ്റയിൽ. ലെവല്ല എടാ അവൻ F2P പ്ലെയർ ഇടാവൻ.
അവൻ എങ്ങനെയാണ് കളിക്കുന്നത് F2? ആകെയില്ല ഇസാക്ക് ഉണ്ട്. അവൻ ആ F2 സ്കോഡും വെച്ചിട്ട് കിടുക്കാച്ചി കളി. റൈറ്റ് ഇട്ട് കളിപ്പിക്ക് എംബാമ്പെ. ആരെ മെസ്സിനെ റൈറ്റ് ഇട്ട് കളിപ്പിക്കില്ല. ഞാൻ ഇപ്പുറത്തിട്ടിട്ട് കട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക്. മെസ്സിനെ അപ്പുറം കളിപ്പിക്കുക. സീക്കോ ഫക്ക് ബ്രോ, ഇവൻ പ്രൊഫഷണൽ പ്ലെയറാണ്. ഇവൻ പ്രൊഫഷണൽ പ്ലെയർ. ബാർസ ഓർ മെഡ്രിഡ്, അത്ലറ്റിക്കോ മെഡ്രിഡ്. മെസ്സി റൈറ്റ് മെസ്സി കളിപ്പിക്കലിന് ബിറ്റ്സ് വരുമല്ലോ. റൈറ്റ് ഇട്ടാൽ പ്രശ്നം കഴിഞ്ഞില്ലേ? പോരെ, റൈറ്റ് സൈഡ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. സണ്ണിനെ മിഡിലിട്ടിട്ടുണ്ട്. ബാർസലോണ റയൽ മാഡ്രിഡ് പറഞ്ഞില്ലടാ, അത്ലറ്റിക്കോ മെഡ്രിഡ്. റെഡാ തന്നെ മൂഞ്ചലായത്. സീക്കോ ഗോളടിക്കൂടെ മൈത്താണ്ടി, അവൻ ഗോളടിക്കും. അവൻ എനിക്കറിയാം, അവൻ ഗോളടിക്കും. സീക്കോ ഗോളടിക്കും. ബാർസലോണ റയൽ മാഡ്രിഡ്. പൊരിയും കടലക്കറിയും ചിക്കൻ ഫ്രൈയും പൊളി. ഗോളടിക്കുവേ. M12 ബ്രോ, കണ്ടിട്ട് കുറേ ആയല്ല. ഭാഗ്യം, 2 ദിവസമല്ലേ കണ്ടിട്ട്. ഡിവിഷൻ 1 തൊട്ട് ഇറങ്ങി 825 വരെ പോയിന്. മൈരാ ബോള് പോയിട്ട്. ഇത് സബ്സ്ക്രൈബറിൻ്റെ അക്കൗണ്ടാ. സബ്സ്ക്രൈബർ അക്കൗണ്ടാണ്. ഒരു റെഡ് കാർഡ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാവും ഇനി അറ്റാക്കിങ്. എടാ അതങ്ങനെ ബാക്കിൽ നിന്ന് വന്നെടുക്കുന്നു ബോള്. പുതിയ ഫേക്കാ, സ്വന്തമാക്കുന്നു ഇതൊന്നും. ആ ബോള് മറിയട്ടടാ, ഈ ബോള് മറിക്കാണ്ട് ഇവനെന്നാ കളിക്കും. സീക്ക അടിക്കല്ല. മൈത്താണ്ടി. ഏതാണ് പുതിയ ഫേക്ക്? ബാർസ ഫാൻ ഫോർ എവർ. യമാല് വന്നിട്ട് കൊളാക്കിയില്ലേ ബാർസലോണ. യമാല് വന്നിട്ട് വെറുപ്പിച്ച്. അല്ലെങ്കിൽ മര്യാദക്ക് പോകേണ്ട ബാർസലോണ. യമാൽ ഗോട്ടാണ് മോനെ. യമാൽ അണ്ടിയാണ് യമാൽ. യമാലിൻ്റെ ഷോ നിർത്തിയിട്ട് കളിക്കാൻ പറ. യമാലിൻ്റെ ഷോ നിർത്തിയിട്ട്.
Maldini. Son Heung-min. Passing is crisp and sharp. Messi will not want to lose out here, not against this opponent. This is Messi. Let's make sure that's not getting through. He's had a shot! എൻ്റെ Now he's മയിരൻ going to be first to this. എന്ത് ബ്ലോക്കിംഗ് ഇടാമേ. ആ മെസ്സിയൊക്കെ ബാർസലോണ ഉണ്ടാവും എങ്ങനെ ഉണ്ടായതാണ്. യമാൽ മാതിരി ഇല്ലാത്ത ഷോ, Very first corner. ഏടി ഇല്ലാത്ത ഷോ. മെസ്സിക്കോല് ഇത്രയും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. Cannavaro is there and he can get that clear. And now a sudden chance to counter. That's been won straight back. Great vision. Look at the space here. Goes for a shot. There it തോറ്റ്. is. ഈ കളിയും കഷ്ടം. Big name in your side to register very close to the break. Not only creates a real buzz in your dressing room during the break, but dispirits the opposition too and sets up a decent chance to go on and finish this game to their liking now. So smooth. A signature finish. Well, you've always got to have players that are willing to make the runs. And when you keep plugging away, that will happen. So the first moment of Ritzico. സെക്കൻഡ് ഹാഫിൽ നോക്കാം. Inspired goalkeeping. Zico clearly thought he had the beating of the keeper. Rummenigge. He's tried one. A really close shave and the last action of the first half. So a steady, solid and more than satisfactory first half. They've got the lead and that gives them something to build on after the break. How would you review the first half? Well, Peter, there's no doubting that the situation is quite bleak. ഇന്തലകലേ As well, തിരികെ വരുമോ welcome in giving the കനവിനഴകേ there's no doubt that the next കനവിനഴകേ 45 minutes are going to be കൂടെ വരുവാ There's the shot. കനവ് വരുമോ കൂടെ വരുവാ A two-goal lead. നിലവ് തരുമോ. In control. That really is quite fabulous. All his own doing. I'm not making any apologies, but I was willing him to supply the finish, and he came up trumps. So that's two now without reply. The turning of the screw comes from Shot, surely! ഇന്നലകല്ലേ Truly തിരികെ superb. വരുമോ A goal of such supreme quality, കനവിനഴകേ composure and class. It's the stuff you കനവിനഴകേ work on in the training room time and time again, and it came off. കനവിനഴകേ This is കനവിനഴകേ threatening to become a really good game. കനവിനഴകേ Must have given them an earful at half time, and fair play because it seems to have worked. They've got to kick on from here now. കനവിനഴകേ. And Stoichkov! So can they find a way to turn around this deficit? Ernest. 60 minutes played. Unless they can devise a quick counter-attacking plan, they're going to need to see much more of this ball. ഫക്ക് നല്ല ബോളാറ്. That has been clubbed away. കനവിനഴക്കേ തിരികെ വരുമോ എന്ത് ബോളാ. Sharp pass. Oh, he's been caught napping. And he's running through. And he's there to melt it away. Out for a throw. Opts to play it back. Messi. And it's Griezmann. Beckenbauer cuts it out. Bragantino really are going for it here, Peter. Now it's just a matter of sustaining the effort. They're coming again and again. Well, the question now is whether they can sustain it. Looking for options for movement. And that
That's a simple one for the keeper. I think the message here is quite clear, Peter. They want another one and will seemingly keep going until they get it. Well, that's beautifully weighted. And the shots! Easy. And surely that clinches it. There really is no way back now. Yeah, and he did well not to stray offside there as well, Peter. He just seemed to instinctively know when the ball was going to be delivered, and he got it right. We have got changes here from both sides, in fact. So the lead now is 2. Well, I think it's just the reward for their application. They've played with great courage to try and kill this off, and for me, it looks like they've just about done it. Mbappe. Busquets. Now it's Mohamed Salah. Roberto Carlos. Cannavaro spots it and intercepts. Well, there's a probing ball. 4 added minutes on the board. That looks a decent ball. Right, and the shots! Good run, lovely take, but that is where it stopped. Mohamed Salah deserves a lot of credit for his willingness to make those runs. The passers will always have an option with him. It's a really well-measured ball. And the referee brings it to a close. Oh, here is a defeat that may hit them hard, and you can sense that all around us. Things going... ഗോഡ് അന്ത്രുവാ റൈറ്റ് ബാക്ക് ഡിഫെൻസീവ് ആരും ഇല്ലടാ. റൈറ്റ് ബാക്ക് റൈറ്റ് ബാക്ക് നാളെ മദ്രാസ എക്സാമാണ്. കഴിഞ്ഞിട്ട് മുട്ട പൊരിച്ച് മുട്ട വട്ടി തിന്നണോ? ഗോഡ് അന്ത്രു എടാ, ഇത് എൻ്റെ അക്കൗണ്ട് അല്ലടാ, എൻ്റെ സബ്സ്ക്രൈബർ അക്കൗണ്ടാണ് ഇത്. ഫ്രണ്ട്ലി എടാ, ഞാൻ റാങ്കാണ് 1800 അടിച്ചതാ. വീട്ടിൽ തായലോട്ട് കീഞ്ഞ്. എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ റിക്വസ്റ്റ് ഞാൻ അടിക്കുന്നത്. എൻ്റെ അക്കൗണ്ട് അല്ല, ഫ്രണ്ട്ലി കോഡ് അന്ത്രു സബ്സ്ക്രൈബർ അക്കൗണ്ടാണ്. ഇതാണ് എൻ്റെ അക്കൗണ്ട്. ഫോർ ഫോർമേഷൻ F2P ആള കൊള്ളാം. അയച്ചിട്ടുണ്ട്, റിക്വസ്റ്റ് അയച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇന്നലകളേ തിരികെ വരുമോ, കനവിനഴകേ തിരികെ വരുമോ, കനവിനഴകേ. ഒരു ഫ്രണ്ട്ലി കളിയാണ്, ഒറ്റ ഫ്രണ്ട്ലി.
ഒറ്റ ഫ്രണ്ട് ആരും കയറിയോ? കയറി സോട്ടിക്സ് കയറി. സോട്ടിക്സ് അവിടെ ലൈക്ക് അടിക്കുക. ലൈക്ക് അടിക്കാറുണ്ട്. ലൈക്ക് അടിക്കുക. കനവിനഴകേ നിലവ് തരുമോ കൂടെ വരുവാ നിലവ് തരുമോ കനവ് വരുമോ നിലവ് തരുമോ കനവ് തരുമോ കനവ് തരുമോ ടണ്ടറ തനനനനേ നനനനനേ ഗോഡന്ത്രോ വന്നേ. കോടന്ത്രം ആരും കയറി. മെഫിൽ കൊടുക്കണ പെണ്ണി ഷഹനായി കേൾക്കുന്നു പൊണ്ണി തവല വെഴുക്കള് കൂടെ സറങ്ങി പാടുന്നു കണ്ണി ഈ ഇറക്കണ കതിര് നനകാട്ടിന് മയങ്ങണതാര് വെളിക്കോട് ഏറെ കാറ്റ് കർണക്കനവുകൾ നീയണമാറ് ഇന്നലകമേ തിരികെ വരുമോ കനവിനഴകേ നിലവ് വരുമോ കൂടെ വരുവാൻ കനവ് തരുമോ കൂടെ വരുവാൻ നിലവ് തരുമോ ആരും ഇല്ലേ ഫ്രണ്ട്ലിക്ക്? ഫ്രണ്ട്ലി കളിക്കാൻ ഒരുത്തനും ഇല്ലേ? കതിര് കാട്ടിന് മയങ്ങണതാര് വിളിക്കണ വേറെ കാറ്റ് കർണക്കനവുകൾ നീയണ മാറ് കണതിന് കാട്ടിന് അവിടെ ആരും ഇല്ലേ? പോയാണ് ഞാൻ ചെളി കേട്ടു. എത്ര സമയം വർണ്ണക്കനവുകൾ നെയ്യണ മാറി കളിച്ചാ മതി ചെക്കൻ. കണ്ണനെ
Shit. എഫിലേക്ക് കൊടുക്കണ പെണ്ണെ സുജനായി കേൾക്കുന്ന കണ്ണി തമ്മിലെ പെരുക്കണ കൂട്ടി സാറങ്കി പാടുന്നു കണ്ണി Boys, it's just about reaching a crescendo here as these two sides get ready to lock horns. This is football at its finest. There's nothing quite like match day, especially here. This crowd doesn't do ordinary, and we should be in for something very special. Junu bro. There's the whistle. Well, Peter, we're about to watch a terrific defender in Carlos Puyol. He'll lead by example and continually organise. His appetite and attitude to the game is absolutely fabulous. There's an awful lot to enjoy about his play. And he exudes charisma. He does, and I just love his leadership. Passing is crisp and sharp. Rodri. Pass is coming off in quick succession here. And this is Drogba. Rodri. Ernest. And this is Neymar. Now it's Drogba. Looking to play him in. That pass is somewhat less than ideal. Barcelona clearly should have gone for the easier pass. Now they'll have to quickly regroup. Big chance. Mosman, and he shoots. Goal! Food കഴിച്ചാ ജുനു ബ്രോ? And that is goal number 20. That really is quite fabulous. All his own doing. Oh, that's wonderful to see. The run was explosive, the finish exquisite. So the first moment of real significance. Well, that gives them the privilege to control the tempo of the game. It's up to them to... Great chance! Well, he got rid because he was under pressure. Passing nice and neat. Oh, he couldn't quite make it. Tries to play it through. That's been cut out, well played. We expected better, and so did he. Now it's Son Heung-min, and it's Lam. Great vision. It's a promising position. Rodri. Now it's Messi. Barcelona upping the intensity here, having lost possession. Yeah, it's actually very good pressing. They want it back as quickly as they can get it, and they're hunting in packs to do just that. Good to watch. It really is. It's rugged and robust, but it still needs plenty of intelligence and teamwork. That is a great pick out. And he can clear it away.
in possession and ready to go again. Bergamo. Pernas calmly anticipates. Bragantino really should be happy to let this half run out now and go again second. Shot, surely! Really well taken goal. They are really Nice goal, purring nice here, goal. and they have extended their lead. നെയ്മർ In the തകർക്കുന്നുണ്ട് blink of an eye. ഫോർമേഷൻ. A momentary lapse mercilessly exploited. They were absolutely lethal. Well, let that be a lesson to them, Peter. They have to stay focused at all times. Any lapse in concentration, voila. So that's two now without reply. Here's the whistle for സൈക്കോ. അവിടെ കേൾക്കുന്നുണ്ട്, ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്കുന്നുണ്ട്. half. Bragantino certainly can feel happy about how things have gone, but now isn't the time to take their foot off the pedal. They need to keep pushing, keep imposing, don't leave the door open for the opposition. A half of massive entertainment and excitement. A two-goal margin, yes, but all പറയുന്നത് കേൾക്കുന്നുണ്ടാ? possible. ആരും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ലൈവിൽ ആരും ഇല്ല, വെറുതെ ആരും ഇല്ല. ഞാൻ പക്ഷേ ലൈവ് അടിച്ച് പോയതാണ്. And the second half gets underway. He's going to be disappointed with that. Well, that is not the best ball, and he offers an apologetic look. Encourage the pass with an intelligent run, but the pass എന്ത് is ഫൗളടാ? back. ആരും ഇല്ല, വെറുതെ അല്ല. ഞാൻ കമന്റ് ഒന്നും വരുന്നില്ല. That's a foul. Messi taking charge of the dead ball. So the perfect chance to get one back. Played out wide. Back into the middle. Rodri was alert to the possibilities, but in the end it's fruitless. Oh, well played, well played. And he's there to get it away. Up Kisum. Well, Peter, just see here how a lot of the attacking players aren't dropping back anymore. And that means just one thing, I suppose. Yeah, they just simply want to engage the counter-attack. So 2-0 the scoreline early after half-time. Drive! And that's caused a ഫുഡ് worry. കഴിച്ചറാ? Rodri. And this is Son Heung-min. Barcelona can breathe again. Just. That's simply brilliant defending. They were outnumbered, but he still came out on top. The most accurate pass. He's had a shot! എടാ മിസ്റ്റേക്ക് തന്നെ മിസ്റ്റേക്ക്. Oh, one moment you're in possession, the next you're picking the ball out of your own net. That one will sting. Welcome to the reality of modern football, Peter. You get press from എവിടെ മിസ്റ്റേക്ക് തന്നെ ഗോൾ. whatsoever. You can't afford to switch off for a moment. This is threatening to become a really good game. Oh, we have a very different game on our hands now. All of a sudden, this one's totally up for grabs. So 2-1 now, and things have got a whole lot more enthralling here. Yeah, this is a real psychological test now that will tell us whether one side buckles and the other kicks on. And here's Neymar. No, he wasn't going to let him past. Throw it. It's a good foot in there. Bragantino surely have to be commended for their drive and desire. Most teams would be... കേള് പോരാ. Neymar really thought he'd scored to settle this contest, and he's struggling to believe being denied. And he was quick to react. Oh, that's a key interception. And Rossini cuts it out. Rodri. Now it's Forlan. Over to the left. And he's picked out the run. Shakes to shoot! Oh, taken
so smooth. A signature finish. Well, you've always got to have players that are willing to make the runs. And when you keep plugging away, that will happen. So all square with almost no time remaining. Credit where it's due. This is great attitude. Now, the only question is whether there's enough in the tank to grab another. And the number on the board is 3. And that's it. മയിര് ജയിച്ച കളിയാ തോറ്റത്. എന്തൊരു പറ്റുന്നു ഡിഫൻസ്, എന്ത് പറ്റുന്നു Desired drive or determination. ആണ് ഫക്ക് ഡിഫൻസ് മയിര്. ഡിഫൻസ് ഭയങ്കര ഊമ്പിക്കലടാ മയിര്. വിയാര നല്ല കളി, വിയാര നല്ല കളി എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലാണ്ട് വിയാര കളിക്കുന്നത് കാണുന്നില്ല. അതാണ് പ്രശ്നം. ഇനി എത്ര കളി ജയിക്കണം? ഇന്നലകളെ തിരികെ വരുമോ കനവിനഴയ്ക്ക് ഇനിവ് തരുമോ കൂടെ വരുവാ കനവ് തരുമോ? അഴകേ മഞ്ഞക്കുതിരിന് പൂത്താലി പൂത്താലി. So bring it on. Hype, expectation, emotion. The game yet to kick off. The excitement already palpable. Well, the stage is set for a stirring showdown here. The supporters in great voice, and there's a real sense of anticipation in the air. Game on. Well, we're on the way. For me, Peter, David Beckham is one of the greatest wide players of his generation. And a bit of a throwback in a way, in the sense that he's a right-footed right winger. Yeah, it's the perfect position for him. His game has never been about cutting inside.
It was kind of to hit the byline and get crosses in. He's often mentioned, though, hasn't he, that he'd rather play in the middle. Yeah, and that's something I find hard to understand personally, in view of his brilliant skill set. Shapes to shoot! Goal! Manchester United! Manchester United take the lead. So smooth, a signature finish. It was wonderful vision to see the movement ahead, and how about the weight of... So the game's first significant moment, and it's come earlier than perhaps we anticipated. Well played, that has snuffed out the danger. Looking tidy in possession here, great vision, skillfully cut out. He is so at ease on the ball. Caicedo, Bruno Fernandes, Darwin. And it's Bruno Fernandes. Pass somewhat off target. Lofted through here. Baresi kept aware, and it is reclaimed easily. Bragantino really can't go chasing this game too soon. Any rash decisions now could see them lose it. Nunez goes for a shot! They've scored! A quite incredible spell. They are flying. They forced the error and extracted the maximum punishment. Oh, that was beautifully done. They were ready to pounce, and they were clinical when the opportunity presented itself. And now that could spell trouble. Big chance! And the finish! Yes! Again, in a trice, and they are soaring! And that's it. That was always inevitable. Well, how can they be so careless, Peter? It's too casual. They were never going to get away with that kind of sloppiness. A case now takes the shot. That was quite a test for the goalkeeper. Well, that's a sign that he clearly feels the need to take it upon himself to try and get his side back into this. It's been slipped through. And a chance! Sticks it away! They are really purring here, and they have extended their lead in the blink of an eye. Wonderfully smooth, smart, and slick. Well, you've always got to have players that are willing to make the runs, and when you keep plugging away, that will happen. Clinical, just clinical. What a game this is. Bruno Fernandes! Quick to recover this. Chooses to go. Shoots! He's beaten the keeper, but hit the post. Might be danger here. Tries a shot! Oh, he really got hold of that. Nunez most definitely hit it with a lot of venom and little control. It carried hardly any danger. Bruno Fernandes set up one goal so far. And it's Beckham. And this could be the final action of the first half. He's got full. And we hit half-time. Well, what a half they've had. Cruising to victory, and it's only half-time. Astonishing. And we're underway again. So, 45 minutes to turn it round. Suarez really needed to concentrate on protecting the ball. Then again, he was being very closely marshalled. Bruno Fernandes, Beckham. Nice
nice bit of trickery. Well, now it's a race for the ball. Tries to play it through. That's positional goals, the utilisation of space. It's gone all the way through to the keeper. Well, the way this game is offering less possession, they'll need to have a very good conversion rate. Lam. Here's Vieira. Now it's Neymar. Ernest. Son Heung-min. Takes a shot. That has faded wide. Well, probably not the best way to try and get back into this game, but it could spark something into life. Costa Curta. Now he's off and running. Caicedo. Bruno Fernandes. Manchester United finding their passes. Ernest. And it's Neymar. And here's Messi. And the assistant referee rightly gives him offside. Substitutions taking place. So time for change. And this one has been on the cards for a little while. And the break in play means they can now affect their change. Yeah, I think the manager might have feared his team could become a little tentative, conservative even, Peter, but this will make a nice change. Haaland! It's, oh, what has happened here? Nicely aimed pass. Well, the movement is slick, the speed is slippery. The defence, though, able to hold on this time. Messi powering forward here. No, again, there's no way through. It's a decent chance to counter-attack. Oh, it's Beckham. He's found a way through. Fired deep towards the back post. That should get the job done. An instinctive delivery. I think that's offside. Yes, it is. Substitution. Manchester United are making a change now. Just 5 minutes remaining now. Son Heung-min. Looking for options for movement. Picked out Brit and he shoots! No, it's wide. Substitution in progress. Manchester United making consecutive changes here. Played cross-field, changing the point of attack. That's a cracking pass to stretch the opposition. 4 added minutes has been 4 indicated. added minutes on the board, and he's managed to get free. Loose ball now, and there's a chase on to retrieve it. He's there to retrieve it. Has a shot! A moment to try and place the cherry on the cake. It's a mighty effort! He scores! And the chasm continues to widen. A brutal statement that and time is up. A tale of two teams, one irresistible, unstoppable, the other fragile and seemingly clueless. How would you summarise what we've seen today then, Jim? തീരത്തേടിയുമായെന്നു ഇഷ്ടം തേടി അലഞ്ഞെങ്ങും.
ബ്രോ ടീം ഒന്ന് കാണിക്കണം ഒരു മിനിറ്റ്, ഒന്ന് ലോഗിൻ ആവട്ടെ. 3 കളിയായി തോക്കും. ഫോർമേഷനിൽ മാറ്റണം. ഫോർമേഷനിലൊന്ന് മാറ്റിയാലേ വിചാരിക്കും. ഇത് കറണ്ട് ടീം ചേഞ്ച് ഫോർമേഷൻ 4-3-3 ഓട്ടോ പിക്ക് ബൈ സ്റ്റാൻസ്. 4-3-3 നെസ്റ്റ. മാനേജറെ കെപ്പലിനെ കൊണ്ടുവരാം. സ്വന്തം അക്കൗണ്ട് അല്ലടാ, ഇത് സബ്സ്ക്രൈബർ അക്കൗണ്ടാണ്. ലെവല രണ്ടൊന്നും ബ്ലിറ്റ്സ് ആഡ് ചെയ്യണല്ലോ. ബ്ലിറ്റ്സ് ലെഫ്റ്റ് വിങ് ഉണ്ട്. റൈറ്റ് വിങ് റോണോ. എന്തല്ല ഫുഡ് കഴിച്ചാ? റെഡാ. ചെക്കൻ തന്നെ കളിക്കട്ടെ, വേണ്ടായിക്ക് തന്നെ കളിക്കണ്ട. എത്ര 3-4 കളി അടുപ്പിച്ച് തോറ്റ. ആരാണ് ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യുന്നത്?
Level, 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 level. Level, 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 level. അതിൻ്റെ കൂലി പവർ ഹൗസ്. Level, 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 level. Coca-Cola power house. സൂര്യയിലൊന്ന് തിളങ്ങിയാൽ മതിയേ. Well, what a scene we have here. There's a ന്യൂ ടീം എടുത്താ ഇല്ലടാ, ഇത് സബ്സ്ക്രൈബർ അക്കൗണ്ടടാ. players on the pitch are raring to go any minute now. 1900 അടിക്കാൻ പറ്റുമോ നോക്കിയാ. Spurring showdown here. The supporters in 825. and there's അതിനുശേഷം ഫുൾ തോൽവിയാണ്. anticipation in the air. ഇപ്പോൾ 725 എത്തി. There's the whistle and here we go. It's hard to overlook the presence of Tony Adams at the back here, Peter. Yeah, well, he's dominant, isn't he? And uncompromising and courageous. Those are the sorts of words you always apply to him. Yeah, and his reading of the game means he was always a step ahead of the opposition. He's surprisingly quick too, you know. It will be a massive challenge to get the better of him. And he's managed to get free. And he gets rid in a hurry. Oh, cracking ball. And that is expertly dealt with. ഫോർമേഷൻ സെറ്റായിട്ടാ പുതിയതെടുത്തിട്ട് കാര്യം. നല്ലൊരു അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ ബോക്സ് ടു ബോക്സ് എല്ലാം കിട്ടിയിരുന്ന അടിപൊളിയാണ്. Rodri powering forward here. Threads one in. Costa Curta gets across to intercept that. Pirlo. Aubameyang. Oh, nicely intercepted. Rodri. Passing is crisp and sharp. It's Son Heung-min. Oh, good read. That's great positioning. So good from him. Yeah, the crowd have tried to spark some excitement, but to no avail. This needs something explosive. Level, 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 level. Poorly directed kick from the keeper. He's given it away. Davids. And it's Cruyff. He is just caressing the ball. Has a shot! He's produced there the crispest of hits. Well, that was smashed with venom, violence even. All he had to do was hit the target. It's such a shame. Bale is onto it in a flash. And that could set him on his way. Bragantino really do like their passes from deep, Peter. Making good use of that quarterback position, aren't they? Yeah, but this is a system that can only work if you have the players who are willing to run at and beyond the defence. Let's see if these forwards are up for it now. Oh, that's well spotted.
Del Piero. That has not gone well. That pass is somewhat less than ideal. Well, I think the opposition saw that pass coming a mile off, and it wasn't the best decision. Oh, it's a promising build-up, this. Plenty of really nice passing. He's got for goal! Oh, nice. Just not quite. Well, that was certainly bold, Peter. He's never short on confidence. Now it's Luis Suarez. Davids does well to get it back. There's no such thing as a bad time to score, but this would sure be a good time. Rodri. Now, can they get him away? A slightly better ball would have led to a very different outcome there. Bragantino clearly should have gone for the easier pass. Now they'll have to quickly regroup. Now it's Bale. Oh, that's a key interception. It's Son Heung-min. And that'll be the last act of the first half. So neither team were able to take the lead, but it certainly hasn't been for the lack of trying. So they head in no further forward. The score here still 0-0. Substitution. ദേവശങ്കർ ഫ്രണ്ട്ലി കളിക്കാം. കളിക്കാലോ. That gets things going for the second half. Both sides defensively robust. And the finish! He's delivered all right! Well, whenever he reminds us of his wondrous skill set, it's usually something very memorable or even unforgettable. We'll certainly remember that one. Just so calm under pressure, and he managed. Right card! Berkovic goes back to front. And this is Messi. Messi! ഈ കളി ട്രെൻഡ് കളിക്കാം. കളിയും കൂടെ ഒന്ന് തോക്കട്ടെ. Manchester United couldn't do a whole lot with it there. They could do with more sharpness in their passing. Tries to pass it through. No, that was never going to make it. That's been intercepted. He read that really well and stopped it. Del Piero. Moves an hour into the second half. And this is Son Heung-min. And he's managed to get rid. So Jim, what are you thinking? Look, they maybe were down, but they're not shying away. Time is on their side, and they're set on using it. Looking to play him in. He's gone for goal! And he was there to get a vital touch. That's very, very good. You can't ask for much more than that. Manchester United with the corner. They're first. Pirlo with the short one. Maldini gets it clear. And now a sudden chance to counter. Well seen, saw that coming. That was well played, well stopped.
No, again, there's no way through. Riker. Closing in on the last quarter of an hour. Spread neatly. He's picked his way through. He's tried one. Cruyff. Nicely weighted ball. And it's been played through. Big chance! And that would have won it. Owen really thought he'd scored to settle this contest, and he's struggling to believe being denied. It's their second corner of the game. Pirlo goes short. That's just playing it safe and simple. He's chosen to go back. And he's whipped to the rises! He will be livid with himself. റിൻഷാദ് ബ്രോ ഹായ്. ഫുള്ള് പൊളിഞ്ഞു. And that has left him in a ഡിവിഷൻ 1 ഇപ്പോൾ 4 5ാമത്തെ തോൽവിയാണ്. Leicester promptly onto that, and that is that. Adams gets over and intercepts. He can get that clear. Bragantino really can only do one thing now, Peter. Get the ball up front, make sure it sticks, and sustain some pressure. He's going to be disappointed with that. ആരുമില്ല, ഒരാൾ മാത്രം, നീ മാത്രം. Time added on will be 2 minutes. That's alert and sharp and very well played. Costa Curta cuts it out. That should get the job done. ആ കളിയും തോറ്റ്, എല്ലാ കളിയും തോറ്റ്. എന്തൊരു തോൽവിയാടാ. ഡിവിഷൻ 1 അടിച്ച് കഴിഞ്ഞത്. ഡിവിഷൻ 825 ഉണ്ടായതാ. പരക്കത്തൊല്ലി 6 തോൽവിയേറ്റായിപ്പോൾ. 6 തോൽവിയേറ്റ. എന്താ ചെയ്യണ്ട. ഇത് സബ്സ്ക്രൈബർ അക്കൗണ്ടാണ്. ബോക്സ് ടു ബോക്സ് പ്ലെയർ, ഒരു TMF പ്ലെയർ, ഒരു 2 TMF ഫിൽട്ടർ. അപ്പം ശരി, ഞാൻ പോയി. ദേവശങ്കർ ഉണ്ട് ലൈവില്. നല്ലതാ. പ്ലെയർ സ്കിൽസ്, ബുള്ളറ്റ് ഹെഡർ ആരുമില്ലേ. പെസ്റ്റ് മാസ്റ്റർ ഹലോ ബ്രോ, വെൽക്കം ടു സ്ട്രീം. ബുള്ളറ്റ് ഹെഡർ റൊണാൾഡോ വരട്ടെ. പിന്നെ ആരെയില് സ്ലോർത്ത് വരട്ടെ. കവാനി വരട്ടെ. അണ്ണനിട. പറിച്ചേസ് ഞാനാണ്. അതിൻ്റെ അഭിപ്രായം ഇപ്പം തോറ്റല്ലേ. സന്തോഷം. പരക്ക തോൽവിയാണ്. 4-5 കളി ഡിവിഷൻ 1 ഇറങ്ങി വന്നു. ഇനി ഇറങ്ങാനൊന്നും ബാക്കിയില്ല. ഇനി ഒറ്റപ്പൊടി ഇറങ്ങാനൊന്നും ബാക്കിയില്ല. എത്ര എത്തി ഡിവിഷൻ റാങ്കിങ്? എവിടെ എത്തി റാങ്കിങ്? എവിടെ എത്തി? RB. ഫക്ക് RB. 1000 RB.
RB ഒന്നും ഇല്ല, ഒരു RB ഇല്ലടേ. 780. ഇനി 2 കളി വേണമല്ലേ. 2 ക്രോസ് സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ്, 2 ഹെഡർ, ബുള്ളറ്റ് ഹെഡർ. ഞാൻ 690 6 കളി അടുപ്പിച്ച് തോറ്റ്. 825 ഉണ്ടായതാ. 825 ഇപ്പം എത്രയായി? 690. 130 പോയിൻറ്റ്സ് കുറഞ്ഞ്. ഒരേ തോൽവി. ഞാൻ ഫോർമേഷൻ മാറ്റി വെക്കേന്. വെക്കേൻ 2 കളി തോറ്റപ്പോൾ ഫോർമേഷൻ മാറ്റും. നിൻ്റെ ഒപ്പം ഇട്ട 4-3-3 ഇട്ടേ, ഒന്നും നടന്നിട്ട. നിൻ്റെ ഒപ്പം 4-3-3 ഇട്ടിട്ട് ഫോർമേഷൻ മാറ്റി. ഇനി ക്രോസിലേക്ക് കളി, ലോങ് ബോൾ മാറ്റിയിട്ട് മാനേജറെ മാറ്റാം. പൊസഷൻ കളിക്കാം. ചേഞ്ച് പ്ലേ സ്റ്റൈൽ പൊസഷൻ നോക്കട്ടെ. ഇപ്പം ഒന്നും നടക്കുന്നില്ല. നീ 2 അറ്റാക്കിംഗ് മിഡ്ഫീൽഡറല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. നിൻ്റെ 2 അറ്റാക്കിംഗ് മിഡ്ഫീൽഡറല്ലേ? അത് വെച്ചിട്ട് തന്നെ കളിച്ചാടാ. അത് വെച്ചിട്ട് തന്നെ ഞാൻ തുടക്കം മുതലേ കളിച്ചത്. ഇത് തന്നെയാണ്. ഇന്നൊരു 3 ദിവസം മുമ്പാണ് ഫോർമേഷൻ മാറ്റി. അതാ പണ്ടത്തെ പവറൊന്നുമില്ലടാ 4-2-2. ഒരു പവറും കിട്ടുന്നില്ല. എന്താണാവും? പണ്ടല്ല എന്ത് പവർ ഉണ്ടായതാ. അതേപോലെ ഫോർമേഷൻ മാറ്റിയിട്ട് നോക്കട്ടെ ഇനി എന്താവും നോക്കട്ടെ. ക്രോസ്, ഇനി ക്രോസിലാണ് കളി. 2 ക്രോസ് സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ഉണ്ട്, 2 ബുള്ളറ്റ് ഹെഡർ ഉണ്ട്. ഒന്ന് പരിപാടി ക്രോസ് ചെയ്യുന്ന ഹെഡ് ചെയ്യുന്നു, വേറെ ഒരു പരിപാടി. Well, what a sight this is. A beautiful evening and the promise of a match that will really get the juices flowing. My name's Peter Drury and here's my co-commentator for the game. It's Jim Begley. Thanks for that, Peter, and may I say a big hello to everyone. Just listen to that noise. This place is definitely up for it. Let's hope we get a contest worthy of the setting. The action has already started. Well, there is David Villa, a player whose thirst for goals is unquenchable. One of Spain's finest ever strikers, Jim. Yes, I think his record speaks for itself, Peter. He's far from just a poacher. I like the way he's constantly on the move, creating space for others, and he's got the creativity to play in deeper roles if needed. And the counter is on. Foot in. Now the cross. He's got two. അവൻ്റെ ഹെഡർ കൊണ്ട് എൻ്റെ ഹെഡർ കൊണ്ടിട്ടില്ല. Batistuta clearly thought he had the beating of the keeper. Played out towards the right wing. Quarter of an hour played. Neymar puts his foot on the gas. Saw the take. He's been taken down and the referee has pointed at the spot. And that really is the last thing they wanted to do.
make it 1-0. Oman have broken through. It's 1-0. Well, that gives them the privilege to control the tempo of the game. It's up to them to manage it from here now. Now it's Cristiano Ronaldo. And it's Beckham. Lam, just like so many of his contemporaries, proving very good at driving forward. Oh, shooting chance! And he hits the net! A quite incredible spell. They are flying. Well, it's taken a big deflection, but boy, he will want that one. Oman are doing very nice. To be expected, Peter. They've gone and stepped it up, something they've been threatening to do and will continue to do by the looks of it. Cute ball now, how can he reach it? That's just playing it safe and simple. Cavani. Now it's Cristiano Ronaldo. Roberto. Lam has it in a wide position. This is Cristiano Ronaldo! It's there! A finish of great intelligence. He just understood and he executed so smoothly. Yeah, the right touch in moments like that is key to what follows. All very neat and tidy. This is threatening to become a really good game. Well, we have a very different game on our hands now, all of a sudden. This one's totally up for grabs. Well, that was well positioned and well pinched. They can't hurt with their backs to goal. And he was quick to react. Makaleli. David Villa gets into a good position. Beckham. Has been indicated. Now it's Neymar. It's Neymar! Neymar made it all look so simple there before he invited his own complications. And it's half-time here. It's been thrills and spills at either end in the first half. Neither side really seizing the initiative, and both teams still very much in it. It is quite a game, breathless and laced with excitement. Yeah, they're ahead, Peter, but they can't afford to get too complacent. They need to go with the same intensity and tempo they showed in getting both the goals. Try to get another now and establish that two-goal cushion early in the second half. And we are already promptly back underway. Bragantino can really do with some bigger names standing up here. At times they didn't even look as if they knew what they were doing. Yeah. Van Dijk. They've got to be quick moving this forward. Looking to play him in. Neymar. It's gone out for a throw-in. മിഥുൻ ഹായ്. ഫ്രണ്ട്ലിയാ? കളിക്കുക. ഷോൺ ബ്രോ ഹായ്. ഷോണിനെല്ലാം കണ്ടിട്ട് കുറേ ആയാലും ലൈക്ക് അടിക്കുക. എല്ലാവരും ലൈക്ക് അടിക്കുക. ആര് ലൈക്ക്? 5 ലൈക്കിലുണ്ട് അത്രല്ല ഇതുവരെയായിട്ട്. Pitches it off him. ഇതുവരെയായിട്ട് 5 ലൈക്ക് ഉണ്ട് അത്ര.
ഫ്രണ്ട്ലി കളിക്കാൻ പൊട്ടി തോറ്റ് നാറി നിൽക്കാണ് ഡിവിഷൻ. പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. Deflected behind for a corner kick. കോഫി വേൾഡ്. ഈ അക്കൗണ്ടിൽ മണി സ്പെൻഡ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. First in the game for either side, actually. ഈ അക്കൗണ്ടിൽ ഇഷ്ടം പോലെ പൈസ ലക്ഷങ്ങൾ ചിലവാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഈ അക്കൗണ്ടിൽ. Bergkamp plays it short. പ്ലേയേഴ്സ് കണ്ടിട്ടല്ല നീ? He's gone for goal. ഇതിലെ പ്ലേയേഴ്സ് കണ്ടിട്ടില്ല. So Jim, is that the manager? എത്ര പ്ലേയേഴ്സ് ഉണ്ടെന്ന് അറിയാം എനിക്ക്. They must stay forward for now. Well, I think he just is concentrating on the shape here, and he will. Bergkamp. Now who's going to be first to this? കുറേ പൈസ. Been caught napping. Cristiano Ronaldo looking to add to his goal. കുറേ പൈസ ചിലവായി ഈ അക്കൗണ്ട്. Good play on the left-hand side here. And it's Roberto. Oh, he's been caught on it here. Shot a goal. Sticks it all. ഞാൻ ബ്രോയുടെ കൂടെ കളിച്ചായിരുന്നു. Roaring back. And that കാണിച്ചരാക്കണം. നിങ്ങൾ വെയിറ്റ് ചെയ്ത് കളിയായിട്ട് കാണിച്ചൊരു അക്കൗണ്ട്. See who's got what it takes to seize the initiative from here. and that was as close to certain. അവിടെ ഇന്ന് ഫോമില്ലടാ. ഡിവിഷന് ഞാൻ Chance. ഡിവിഷൻ 825 ഞാനാണിപ്പം 690 On goal. അറിയാം എനിക്ക്. ഡിവിഷൻ 1 കയറിയിട്ട് ലോക്കായിട്ട് That's a contest to keep an eye on. സെറ്റായി നിന്ന ഞാനിപ്പോൾ 6 കളി തോറ്റിട്ട് 690. And he has been fouled there. 825 ഇപ്പോൾ 690. 6 കളി അടുപ്പിച്ച് തോറ്റു. ഡിവിഷൻ 1 കയറിയത് മാത്രമേ ഓർമ്മയില്ല. പിന്നെ ഒന്നും എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല. Plays in a he rises. It's a goal. 1 ഇയർ ഏകദേശം 8000 റുപ്യ കിട്ടും. It was 8,000. So well played, Peter. അവിടെ ഈ യൂട്യൂബിൽ ആരും ഇല്ലല്ലോ. Made a classic ബാക്കിയുള്ള യൂട്യൂബ് പോലെയല്ല. perfectly. ഇവിടെ ആരും ഇല്ല. take the lead. Look, he's the one everyone expects to put the ball in the net. That's what he's paid to do. Bragantino really are showing all the necessary urgency, but it's potency they need. And a chance. ഏറ്റവും ടോപ്പ് എത്ര കിട്ടുന്ന? And there's the goal they've been. ഞാനങ്ങനെ ഡിവിഷൻ പുഷ് ചെയ്യുന്നതാണ്. Swift, incisive, deadly. അവിടെ ഈ ചാനൽ 8. Seconds. ഇതിപ്പം 3-4 കൊല്ലം. First drill. As soon as possession is regained, എടാ ഞാൻ ഇത് സബ്സ്ക്രൈബർ അക്കൗണ്ടാണ്. ഇത് സബ്സ്ക്രൈബറിൻ്റെ അക്കൗണ്ട്, എൻ്റെ അക്കൗണ്ട് അല്ല. Lead and are looking good for the win. well, they're ഞാനിത് ഡിവിഷൻ പുഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എടുത്തതാണ്. next goal. When's the next goal coming? They're such an entertaining watch. Bergkamp. എൻ്റെ അക്കൗണ്ട് F2P അക്കൗണ്ടാണ്. കണ്ടിട്ട് എനിക്കറിയില്ല. Good play. കഴിഞ്ഞ സീസൺ ഡിവിഷൻ 1 അടിച്ചിട്ടുണ്ട്. The outcome could so easily have been different. Well, he doesn't need a second invitation, even from that range. കഴിഞ്ഞ സീസൺ ഡിവിഷൻ 1 അടിച്ചിട്ടുണ്ടായിന്. Ball's played through. You can never be short of runners into space, as long as the space left behind is filled. Yeah. Oh, that's a very decent ball now. And that will be it. എൻ്റെ ഒന്ന് ഡിവിഷൻ പുഷ് ചെയ്യുക. പ്ലേയേഴ്സ് ഉണ്ടാ? Especially hard to take. ഈ അക്കൗണ്ട് കാണിച്ചു തരാം. Glaringly wrong, but the result is സബ്സ്ക്രൈബർ അക്കൗണ്ട്. suffer. കണ്ടമാനം പ്ലേയേഴ്സ് ഉണ്ട്. ഇതിലാരെ ഇല്ലാത്ത പ്ലേയേഴ്സ്. വിംബ്രൂട്ടറിന് അടിപൊളിയിടാ. നമ്മ ഫോം ഔട്ടാണ്. ഇന്നത്തെ ദിവസം 6 കളി. ഈ കളി 6 ലീഗിൽ 6 കളി തോറ്റ്. അത് പോരായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്ലിയിലും തോറ്റ്. ഇതാണ് സബ്സ്ക്രൈബറിൻ്റെ അക്കൗണ്ട്. എൻ്റെ F2P അക്കൗണ്ടാണ്. കുറച്ച് പ്ലേയേഴ്സ് ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇതെല്ലാം ഇതൊക്കെ ഉള്ളതാണ്. മനസ്സിലായ? കണ്ട പ്ലെയറെ കണ്ട.
എൻ്റെ ഇതെല്ലാം ഇല്ലതാ, ഇവരൊക്കെ ഉണ്ട്. അങ്ങനെ ഒരു കൊച്ചു ടീമാണ് ഈ ടീം. അടുത്ത ഫോർമേഷൻ, ചേഞ്ച് ഫോർമേഷൻ. ഇനി ഉപയോഗിക്കാനുള്ള ഫോർമേഷൻ ഏതാ? ഫോർമേഷൻ 4-1-4 ഉപയോഗിക്കാം. മാനേജർ ചേഞ്ച് ചെയ്യാം. ഫാബ്രിക്കാസ് പൊസിഷൻ മെസ്സി, ബെയ്ലി, കാന്റണ, ബൊനൂച്ചി, റൈഗാർഡ്, പീറ്റർ ചെക്ക്. ഒന്നുമില്ലട, എല്ലാം ഓട്ടോ പിക്കായിട്ട് ഒരു കളിയാണ്. ബാക്കിയൊക്കെ ആരെങ്കിലും കയ്യിൽ, ആരെങ്കിലും ഗോളടിക്കട്ടെ. ബ്ലിറ്റ്സ് ബർക്കാം ഉണ്ടോ നോക്കൂ. ബ്ലിറ്റ്സ് ബർക്കാം നോക്കട്ടെ. ഇല്ലാന്ന് തോന്നുക ബ്ലിറ്റ്സ് ബർക്കാം ഇല്ല, ചാൻസ് ഇല്ല. ഇല്ലടാ, ബ്ലിറ്റ്സ് ഇല്ല. ബ്ലിറ്റ്സ് ഇല്ല. ഫോം ഔട്ടാണ് ഇന്ന്, വളരെ വളരെ ഫോം ഔട്ടാണ്. ബെയില്, കാന്റണ, 2 ഡിസ്ട്രോയർ, പെറേസി, നെസ്റ്റ. നല്ലൊരു ഫോർമേഷൻ വേണ. മറ്റേ ഫോർമേഷനിൽ ഔട്ടായി. ഉറക്കം വരുന്നുണ്ടാവും. തൊട്ടുറന്ന് വിളിക്കാൻ കൊതിയായി, കട്ടെടുത്ത് പറക്കാൻ കൊതിയായി, മുട്ട് നിറയാൻ കൊതിയായി, ചൂടി ചൂടി പണയാൻ കൊതിയായി. എന്നാലും എൻ്റേതല്ലേ മറ്റാരോ കാണാ പരിഭവം. ഓ And here with me in the commentary box, I'm glad to report, is Jim Beglin. Well, thank you very much, Mr. Drury, and hello to everyone. There's nothing quite like match day, especially here. This crowd doesn't do ordinary, and we should be in for something very special. പാസ്, കറക്റ്റ് പാസ്. Already we're underway here.
There's a player below us, Peter, that I've always admired. Franco Baresi, a defender with wonderful composure and discipline. I'm surprised by your assessment there. One of the great liberos. His intelligence put him on a level higher than the rest, I think. Messi. Can he spark a counter here? Messi. He is just caressing the ball. Well, the defence just about came out on top. They were certainly tested. Aimed beyond the defence. Looking to go deep. Cleared without hesitation. And it's Koundé. And here's Roberto Carlos. Roberto Carlos made a surge from full-back, as it turned out, unsuccessfully. Has ruffled a few feathers, but well dealt with. He knew what was coming. That's a yellow card. Now it's Bale. Well, neither team has yet managed to impose any authority, and as a consequence, this game's just drifted. Played through for the wide man. Great feat, that. Shapes to shoot! That was superb goalkeeping. Messi clearly thought he had the beating of the keeper. Now it's Villa. That is good alertness. Half an hour played now. Now it's Villa. Roberto Carlos. That was lovely, that. Stojkovic is wide and looking to get onto this. And we have our very first corner. Roberto Carlos plays it short. Arsenal have the chance to go the other way. Good run through the middle, but he needs support. Half-time rapidly approaching, and it's still goalless. Deserved a better ball there. He's right to be disappointed. Chiellini. And it's Gerrard. Into the final 5 minutes of the first half. That's a cute ball. Neatly clipped into space. David Villa picks it up out wide. Roberto Carlos aimed in towards the centre. Cantona. And that looks a decent ball. And the half-time whistle goes. So neither team were able to take the lead, but it certainly hasn't been for the lack of trying. How's the first half compared with your expectation? Well, at least the defence can look back on a job pretty well done so far, Peter. I think they've squeezed the play quite well, and they've been relentless in their pressing. So the energy levels have looked good. So we reach the halfway point, and neither side have yet been able to force the issue. It's 0-0. Substitution for Arsenal. Number 11, Bale. Coming on And the field second half gets is underway. Number 16. Arsenal are probably feeling relatively good about themselves, so I don't think the manager has seen anything to change in his half-time team talk. Argentina have got it back, and they'll have another go. That is a great pick out. Arsenal come out of the tunnel having undergone a change at half-time. Well, we're certainly going to see a change in personnel. We'll see if the system changes with it. Busquets. Messi. And
That interception was most necessary. That's great positioning. So good from him. And it's Messi. Now that's well seen too. Very few chances to talk of, Jim. Defences, it seems, on top here. Yeah, I think it's a scoreline in keeping with what we've seen up to this point. Combined attempts at goal aren't high in numbers, and we could do with something to spark this contest into life. And he was quick to react. Gerrard. Arsenal finding their passes. In the end, they found themselves penned in, nowhere to go. Well, I'm not quite sure he needed to hold up play quite as much as he did then. A couple of his teammates were very annoyed. Shot could be on, and Messi! And it's hit the woodwork and out! Their attempt, just the wrong outcome. Messi certainly got the pace he wanted on that, but not the all-important bend. തോറ്റി 690 6 തോൽവി അടുപ്പിച്ച്. Choosing to make the first 825 എത്തിയതാ, അതിനുശേഷം 6 തോൽവി. ആ പരിസരത്തേക്ക് കയറാൻ പറ്റിയില്ല. Ronaldinho, he is through here. He's come in hard. അപ്പം 690 നിർത്തി. ഫ്രണ്ട്ലി കളിക്കുകയാണ് ഇപ്പം. Corner number 2 then. കണ്ണുകൊണ്ടായിരുന്നു. Roberto Carlos goes short. Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. Argentina clearly are pushing for the win here, Peter. It's making for a very frantic end to this game. പൈസ നെഹി മിലേഗ. സമയമുണ്ടല്ല, 10-ാം തീയതി വരെയില്ലേ? 10-ാം തീയതി വരെ ഉണ്ടാവും. എന്ത് പ്രശ്നം? And it's been taken short. Gerrard. Decent chance! Oh, taken സമയം ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട്. ഇതുണ്ടാ, ഫ്രണ്ട്ലിക്ക് ഉണ്ടാ. out to be a huge, huge goal. There was this feeling that ഫ്രണ്ട്ലിക്ക് ഉണ്ടാ, പുതിയ ഫോർമേഷനായി. but credit for never losing their focus despite things not going as planned. Now comes the question, will they stick or twist? You just know there is no stopping that. I think it was probably past the keeper before he even saw it. Incredible he got so much power with so little backlift. Arsenal are in front now, the game's only goal. Well, Peter, the manager's all smiles, but Messi! Loose ball now, and there's a chase on to retrieve it. There will be 3 minutes at a time. And this is Gerrard. This is Messi. Hazard. Now it's Messi. And Messi! अभी नहीं, थोड़ा बिजी. And time is up. मेरे को देने का टाइम 1900 थे मिलेगा. Gerrard voted man of the match. ഹിന്ദി വലിയ പിടിയില്ലാത്തതുകൊണ്ട് പ്രശ്നം. So what do you take away from it all, Jim? Arsenal clearly ഒന്നും ശരിയായിട്ടില്ല. ഒരു ഫോർമേഷൻ ശരിയായിട്ടില്ല. ഫോർമേഷൻ ഒന്നും ശരിയായിട്ടില്ല. ഇതല്ലോ പണിയുണ്ട്, എവിടെയോ എന്തൊക്കെയോ പാളിച്ചകളുണ്ട്. മിൻ
പ്ലെയർ ബോക്സ് ടു ബോക്സ്. എൻ്റെ അമ്മ ബ്ലിറ്റ്സിൽ കളിക്കട്ടെ. അങ്ങനെയുണ്ട്. ഫ്രണ്ട്ലിക്ക് ഇല്ലേ ഫ്രണ്ട്ലി പേടിച്ചല്ലേ പാർട്ടിക്കാരിട്ട് ഇങ്ങനെ പേടിച്ച് നടന്നതിന് എങ്ങനെ നന്നാണ്. രണ്ട് ഇതാ ബറേസിനിട്ട് കളിയാ. ബറേസെല്ലാം മുട്ടുമന. എൻ്റെ അക്കൗണ്ട് ഒന്ന് ഡിവിഷൻ പുഷ് ചെയ്ത് തരുമോ? അവിടെ ഇതൊക്കെ പെയ്ഡാടാ, പെയ്ഡ്. 1900 അടിച്ചാൽ പെയ്ഡാ. മനസ്സിലായ കാര്യം? മനസ്സിലാക്കി. കഷ്ടപ്പാടാണ് റാങ്ക് പുഷ്. 690 എത്തി. 825 ഉണ്ടായി ഞാനാ. വിചാരിക്കുന്ന പോലെ സിമ്പിൾ പരിപാടിയല്ല, ഭയങ്കര ടഫാടാ റാങ്ക് ഡിവിഷൻ 1 അടിക്കൽ. ടഫ് പരിപാടിയാ. കഴിഞ്ഞ സീസൺ 120 കളി കളിച്ച്, 120 കളി, 120 തോൽവി, 120 വിജയം, 60-80 കളി ഡ്രോ. ഏകദേശം 350 കളി കളിച്ച്. എന്നിട്ടും ഡിവിഷൻ 1 എത്തിയില്ല. അതറിയെങ്കിൽ So bring it on. Height, expectation, emotion. The game yet to kick off. The excitement already palpable. ആസിസ് ബ്രോ Colours vivid and vibrant. എന്തല്ല? Songs loud and proud. The tone for this game is well and truly set. Well, we're on the way. I think this is a formation that offers excellent balance, Peter. Particularly tried and tested in the Italian game, of course. Yeah, and exported with great success too, because it allows half of the team to commit to either attack or defence. The three at the back and the double pivot, as well as the three attackers. Great chance! നൈസ് ഗോൾ, Arsenal! നൈസ് ഗോൾ ബ്രോ, നൈസ് ഗോൾ. Truly superb. A goal of such supreme quality, composure and class. It was wonderful vision to see the movement ahead, and how about the weight of that pass? Ideal. I doubt very much that this was in the script. Torres. Now, can they get him away? Brilliantly cut out. Casillas is there to clear. It's a sharp pass. Looking to play him in. It's a pretty loose pass. And it's Batistuta. And this is Torres. Foot in. Fernando Torres really needed to concentrate on protecting the ball. Then again, he was being very closely marshalled. And he's lost his man here. Oh, good determined running there, but one back by the defence. Well, he's not the type that's short on self-belief, so that could rub off on his teammates now. So just a one early goal to report so far. And the score is 1-0. Serginho.
Barcelona are looking lively here. They're playing with more zest, more purpose. They are, and it's all because of the movement we're seeing down the flanks, and I think they look as if they're going to cause some real problems to that opposing defence. Both flanks are working quite well now. എടാ എന്താ ഷൂട്ട് അടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു? And that's put paid to a promising move. Rijkaard. Pressing's intense, and it's paid off. Gerrard. Arsenal can certainly afford to see this half out now and reset during the break. Some resolute defending there. Messi. Now it's Batistuta. Looking for options for movement, and he was alert to it. Casillas gets it clear. And this is Torres. Torres showed plenty of zest in getting to the ball, but couldn't quite sort it out. Now it's Son Heung-min. Oh, well played, well sorted out. ടച്ചൊന്നും ശരിയില്ല. There's the end of the first half. ഒറ്റ ഷോട്ടാണ് അടിച്ചത്. Competitive half with just the one decisive moment. It's been compelling stuff. There's plenty of positives to take despite the lead being so small, Peter. I think playing well, good energy, a little more composure up front perhaps. That's not too much to ask. Arsenal go in at half-time with a slender one-goal lead. So we're straight back at it at the start of the second half. Arsenal really need... It's Gerrard! ചെറാടിന് കേടില്ല അല്ലേ? That is a really good chance missed, Peter. ലാംബാർഡിനുള്ള ബ്ലിറ്റ്സിൽ ആയിരം. That's alert and sharp and very well played. This is Son Heung-min. Beckham tries to play it through. No way through there. Gerrard, not the most accurate pass. Now it's Vieri. Thuram kept aware, and it is reclaimed easily. Lampard has created one goal already. And they're not going to make any further progress now. He's having a shot! Arsenal are still that goal to the good. Chiesa, here's a player who barely needs an invitation to shoot. He's found a way through. Well, no foul, says the referee. That defending is unapologetically persistent. It's almost personal, and it had to be. Lampard wheels his way through. Pressure so urgent. I think the manager's pondering his options as to whether to stick or twist Peter in view of the time remaining. He might have a tough call to make now. Nothing wrong with that tackle. All won cleanly. Chiesa threads one in. Nice sequence of passes this. Arsenal have got it back and they'll have another go. Tries to pass it through. Casillas claims comfortably. That pass is somewhat less than ideal. Well, I think the opposition saw that pass coming a mile off, and it wasn't the best decision. Oh, that's fabulous. Well, there's plenty to like about this approach. Get your head down, keep battling away, and eventually things might change for you. Vieira spots it and intercepts. It's a sharp little ball here. There's the shot! It's in! There seemed no way back, but they are level! And that really is so impressive. Yeah, having the thrust to get there is one thing, having the composure to score is another. That has certainly made things interesting. Well, needless to say, Peter, they're eager to get going, but you have to wonder how much these boys have left in the tank. Well, that is asking for trouble. He's one-on-one! Vieri! Oh, it's
It's hit the post. I think we might be done here, Peter. I don't see there being enough time for them to try again. There will be 1 minute added time. Well timed, excellent interception. Fernando Torres takes a shot! The last act of the game, which they chased to the very end. It finishes all square, but boy, they were close to snatching it. A draw